Let's pray. Dear Father in heaven, thank you for this class time. I ask your help as I teach. In Jesus' name I pray. Amen. Yesterday we talked about the lungs. But I didn't finish talking about lung cancer. We just talked about COPD. Do you remember what COPD stands for? You will need to know that. Tomorrow you have a quiz. I know you just had an exam. The quiz will just be over yesterday's and today's lectures, so do a review and you'll be fine. Review your notes. So just so it's in writing here. Quiz tomorrow. It will be over lungs and digestion. So a total of 5 lectures. We had 2 lectures yesterday and 1 lecture, and we have 3 lectures today. So that's going to be tomorrow. So you'll need to know that. Okay, I want to talk about lung cancer. So lung cancer is cancer of the lungs. Lung cancer Which means that the cells in the lungs are multiplying too much. Question. আচ্ছা ফুসফুস ক্যান্সার যাওয়ার আগে আমি ওই গতকালকে নাক নিয়ে যেটা পড়তেছিলাম Okay. তো ফুলি পাস মানে একটা রোগ আছে যে ভিতরে মাংসটা ফুলে যায় Polyps. I think kind of Cancer. মানে নাকের ভিতরে মাংস like ingrown flesh in there. ওটা কিসের কারণে হয় এবং কেন হয় কিছুটা genetics like why it happens, why. I know someone who actually has this. আমি জানি কিছু মানুষ যাদের হয়েছে and they can become cancer. আর ওটা তাদের ক্যান্সার হয়ে যাইতে পারে And so it is genetic. হ্যাঁ এটা জেনেটিক most of the time. বেশিরভাগ সময় এটা in his case my friend has this problem because of his disease, because of his parents. আমার ফ্রেন্ডের এই সমস্যা আছে তার বাবা মার কারণে. So it's in his blood. এটা তার রক্ত. Yeah, my first cousins have, my second cousins have, my second cousins they have. Right. Like, there's a whole line of people I know who have. Right, and you know when the Bible says that to the third and the fourth generation. Bible বলছে যে তৃতীয় এবং চতুর্থ বংশ পর্যন্ত. Do you remember this? মনে আছে? Yeah, let's turn there. Exodus chapter 20. যাত্রা 20 অধ্যায় খুলি. We'll talk a little bit about genetics this morning. এখন বংশগত because cancer and genetics go together many times. আর ক্যান্সার একসাথে যায় প্রায় It says in verse 4. Which 4? Oh, sorry, Exodus chapter 20. This is the 10 Commandments. Exodus chapter 20. যাত্রা 20:4. The second commandment. It says you shall not make any carved image or idol. Because if you do, look, it says verse 5. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me,
তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি সগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। আমি পৃথিবীগণের অপরাধ প্রতিফল সন্তানদের উপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে দেশ করে তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তায়। And so we'll stop there for now. এখানে কিছুক্ষণ থামি। That means that if your father, এটার মানে হচ্ছে তুমি যদি একজন বাবা হয়ে থাকো, someone who worships idols, যে কিনা প্রতিমা পূজা করে, or really does any sin, যে কোনো পাপ, because remember, idol is anything, or I love over the Lord, or I do over the Lord. IDOL. প্রতিমা হইতেছে আমি যা ঈশ্বরের পরিবর্তে করি বা ঈশ্বরের উপরে আমি যেটা করি। Remember that? Idol. Anything I do over the Lord. Anything I do over the Lord. Idol. English thing, but basically an idol is something that you love more than God. প্রতিমা হইতেছে এমন কোনো কিছু যেটা তুমি ঈশ্বর থেকে বেশি ভালোবাসো। So any kinds of those sins, ওই পাপের মধ্যে, then if your father did it, তোমার বাবা যদি করে, you will have consequences. তুমি তো তার প্রতিফল পাবা। Your son will have consequences. তোমার ছেলেরা পাবে। And your grandson will have তোমার consequences. নাতিরাও পাবে। That's the first generation, the second, and the third, and then sometimes even the great-grandsons. অনেক সময় যে নাতির ঘরের পুত্রীও পায়। And we know that cancer is often genetic and it flows in the blood. আর ক্যান্সার হচ্ছে প্রায় বংশগত একটা রোগ যেটা বংশানুক্রমে রক্তের মধ্যে প্রভাবিত হয়। And those growths inside the nose, often genetic. আর নাকের মধ্যে যে মাংস বৃদ্ধি হয় ওগুলো বংশগত। But look at the next verse, because there's hope. পরবর্তী পদ দেখো অনেকখানি আশা আছে। This is what we should share too. যেটা আমাদের সহভাগ করা দরকার। Verse 6 says that, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. কিন্তু যারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে আমি তাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া করি। And so what's the way to healing those diseases that come from one generation to another? তাহলে সেই সুস্থতা কি, যে অসুস্থতা, যেটার অসুস্থতা আমরা এক বংশানুক্রমে পেয়ে আসতেছি, সুস্থতা কি? Love God, ঈশ্বরকে ভালোবাসো, keep his commandments. তার আজ্ঞা সকল পালন করো। He shows mercy to thousands. তিনি বংশানুক্রমে সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া করেন। Raise your hand if you think that's good news. হাত জাগাও যদি মনে করে এটা সুখবর। Yeah, I agree. That's good news. So, does that answer your question? তোমার প্রশ্নের উত্তর দিছে? genetic problem. খালি genetic? Is it only genetic? It's mostly genetic. বেশিরভাগ। But if you're going to smoke, it's going to make things worse. আর যদি ধূমপান করো তাহলে আরো খারাপ অবস্থা। It's like lung cancer. লাং ক্যান্সারের মতো। Most likely you are not going to die from the growths inside your nose. It's not as deadly. ওইটা এমন না যে ওইটার জন্য তুমি মারা যাবা। But if your parents have growths in your nose, তোমার বাবা-মার যদি ওগুলা থাকে, then you might have growths in your nose. But they're not going to kill you ওইটা তোমাকে মারবে unless they become cancer. ক্যান্সার না হওয়া পর্যন্ত ওইটা তোমাকে মারবে। And so you want to prevent them from becoming cancer. এইজন্য তোমার ওই ক্যান্সার হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। One way we do this is obey the law that God has given us. যেটা করি সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল আমরা Take care of our bodies. নিজের দেহর যত্ন করি। Yeah, বলো। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখন যে তেলটা নিরাময়ের উপায় কি? How do you do that? There are remedies you can use. So remedy মানে সুস্থতার বিষয়গুলো ফলো And also surgeries people can do. সার্জারি করতে পারে। My friend, he uses a medical mixture that he pumps up his nose every morning and evening. আমার ফ্রেন্ড একটা জিনিস মিশানো ওইটা প্রতি সকালে আর দুপুরে ওটা পাম্প দেয়। It's not painful for him. ব্যথা না তার জন্য। But I asked him one time, why do you do this every day? একদিন জিজ্ঞাসা করছি কেন তুমি এগুলা করো প্রতিদিন? And he told me, yeah, he has polyps inside of his nose. হ্যাঁ ওখানে যে পলিপাস নাকি আছে। Yeah. My cousins all did surgery. আমার কাজিনরা সবাই সার্জারি করে। আর কারণ রাতের বেলা এরকম করে ঘুমায়। The surgery is expensive. No, in the night they couldn't sleep.
Yeah, and it can cause some trouble sleeping for sure. You don't have? No, I don't know. That's good. That's a blessing. That's a blessing. Yeah. Okay. Did that answer your question? প্রশ্ন তো দিছে। Okay. If any of you have questions, I'm glad to answer questions. যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমি খুব খুশি থাকবো এর উত্তর দিতে। Okay. Any others? আর কোনো প্রশ্ন কিছু আছে? কারো প্রশ্ন? Well, we'll talk about lung cancer then. ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে। So there are 3 types of lung cancer. তিন ধরনের ফুসফুসের ক্যান্সার আছে। I just want you to know one. আমি যাই জানি তোমরা একটা জানো। I'm going to talk about the cancer that happens inside the bronchus. আমি ব্রঙ্কাসের মধ্যে যে ক্যান্সার হয় সেটা নিয়ে কথা বলবো। So I said there's 3 types. বলেছি তিন ধরনের আছে। We will learn just one. শিখবো একটি। এটা কি বুকে 3 ধরনের ক্যান্সার? All the cancer are in the chest. Yes. So, you remember the bronchus inside of the lungs? ব্রঙ্কাস মনে আছে? ওই ইশার মধ্যে। পাই গাছের মধ্যে না। This tree. This area here, everything beyond is the bronchus. ওইগুলো হইতেছে যে ব্রঙ্কাস। So this is our bronchus inside of the lungs. এটা হচ্ছে লাংসের মধ্যে আমাদের ব্রঙ্কাস। This is different than the alveoli. এটা অ্যালভিওলাই থেকে আলাদা। Alveoli is a different part of the lungs. অ্যালভিওলাই হইতেছে লাংসের আরেকটা অংশ। And does anyone know what type of COPD affects the alveoli? আর মনে আছে কোন ধরনের সিওপিডি অ্যালভিওলাইকে করে মানে আক্রান্ত করে আক্রমণ করে? You remember? Emphysema. এমফিসিমা। Remember we talked about emphysema. It makes those alveoli very big. এমফিসিমা আমরা শিখেছি যেটা অ্যালভিওলাইকে বড় করে তোলে। Make sense? ঠিক আছে মনে আছে? Okay. So when you get cancer in your bronchus, এখন ব্রঙ্কাসে যখন ক্যান্সার হয় this often happens because of smoking. এটা বেশিরভাগ হয় ধূমপানের কারণে। And it's very deadly. আর এটা একদম মৃত্যুজনক মৃত্যুঘাতী। 90% of people who get this cancer, 90% লোক যাদের এই ক্যান্সারটা হয় they die from it. তারা এখান থেকে মারা যায়। So that means if all of us in this room got this cancer, এখন মনে করো সবাই যদি আমাদের এই রুমে সবার যদি ক্যান্সার হয় there's 9 of us in here, 9 জন আছি we would all die, সবাই মারা যাব except let's say Ellie was with us. মনে করে এলি আমাদের সাথে আছে। Yeah, you have a question? Oh, Melly, maybe Shimul can talk about it. কে সখী দাদু? হ্যালো দাদু। Oh, Shimul, right. You can translate. হুম হ্যাঁ ওই যে বলতে What was I saying? All of us at Be Well, we are 10. বিওলে আমরা সবাই মিলে প্রায় 10 জন। If we all got lung cancer, যদি আমাদের সবাই ফুসফুসে ক্যান্সার হয় all of us would die except one of us. মানে একজন ছাড়া আমরা সবাই মারা যাব। Now you can see how deadly it is. এখন আমরা দেখতে পারি যে এটা কতটা মরণ ব্যাধি। And all of those deaths would happen within 5 years. 5 বছরের ভিতরে সবাই মৃত্যুবরণ করা লাগতে পারে এটা জানো। Now I'll tell you why this cancer is deadly. আমি এখন বলতেছি কেন এটা হইলে একদম When you get lung cancer, যখন ফুসফুসে ক্যান্সার হবে often because of smoking, ঠিক ধূমপান করার কারণে you get growths inside your lungs. আমাদের সেই ফুসফুসের ভিতরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। So cancerous growths inside here. আর ওই ব্রঙ্কাসের ভিতরে ক্যান্সার আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। And like heart disease, they grow over time. মানে ওই হৃদরোগের মতন এটা ওভার টাইম They grow slowly. মানে এটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। And by the time that the doctors find out, oh, you have lung cancer. তারপরে কোন এক সময় তারপরে ডাক্তার দেখতে পায় যে না আমার ফুসফুসে ক্যান্সার আছে। Usually it's so bad that you can't do anything to fix it. আর এটা খারাপ কারণ এটা ঠিক করার জন্য কিছু করার থাকে না। That's why the best way to stop lung cancer is preventive. That's why the best way to fix lung cancer is to prevent the lung cancer.
the best way to heal lung cancer. ওই ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে নিরাময়ের জন্য সবথেকে ভালো পথ Stop it before it happens. মানে ওই ধূমপান করার মতো অভ্যাস আগে থেকে ছেড়ে দিই, পরে অসুস্থ হয়ে সুস্থ হওয়ার থেকে। Don't smoke. ধূমপান করবো না। Don't live in the city if you can help it. যদি পারো তাহলে শহরে বাস করো না। The best way to prevent lung cancer is stop it before it happens. সবথেকে ভালো উপায় লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের ক্যান্সার বিরত থাকা হচ্ছে হওয়ার আগে এটা থামাই ফেলো। So these things continue to grow, এই জিনিসগুলো আর বাড়তে থাকে, so they become bigger বড় হইতে থাকে, and bigger আরো বড় হইতে থাকে, until look, they block the airflow. ওইটা এমন বড় হইতে থাকে যে ওখানে বাতাস চলাচলের জায়গাটাই বন্ধ করে দেয়। One of the signs of lung cancer লাং ক্যান্সারের ফুসফুস ক্যান্সারের একটা উপসর্গ হচ্ছে blood রক্ত blood when coughing. Bloody cough. রক্তাক্ত কফ কফ When- বুঝি when you cough, যখন তুমি coughing up blood. যখন তুমি কাশি দাও লাইক নট নরমাল মিউকাস কফ Yeah, the mucus will be red তুমি যে কফ দাও কফটা লাল হয়ে যাবে because deep down inside the lungs, কারণ একদম নিচে ওই লাংসে you have these growths তোমার এই যে যে অ্যালভিওলাইগুলো যে বড় হইতেছে and they can release blood. ওগুলা রক্ত নিঃসরণ করবে, And then that blood তারপরে ওই রক্তগুলা goes to the surface উপরে যাবে, and you cough it up তারপরে তুমি ওটারে থুতু ফেলো, and you can see, oh, there's something going on inside my lungs. আর ওই তোমার ওই কফের সাথে লাল রং হয়ে যাবে, আর তুমি বুঝবা যে আমার ফুসফুসের সাথে কোনো সমস্যা হয়েছে। As these things continue to get bigger, আর ওই অ্যালভিওলাইগুলো আস্তে আস্তে যেভাবে বড় হচ্ছে, these are not alveoli. দেখি These are cancer growths. ওগুলা ক্যান্সারের জীব, These are inside the bronchus. এটা হচ্ছে ব্রঙ্কাসের মধ্যে। Alveoli is different. ইয়া Alveoli is like this. They look like this. Yesterday you were telling the chronic alveoli. Right. Alveoli are on the tiny part. These are in the bronchus, inside. আচ্ছা, অ্যালভিওলাই হইতেছে একদম নিচে ছোট জায়গা ডালপালা, এটা হচ্ছে ব্রঙ্কাসের মধ্যে। And so, lung cancer is different. Alveoli problem, that's emphysema. ফুসফুসের ক্যান্সার আলাদা, আর অ্যালভিওলাইয়ের সমস্যা হচ্ছে এমফিসিমা। This is COPD. এটা সিওপিডি, They're different. আলাদা। If you're confused, please ask questions. তুমি যদি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে থাকো তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। Those who are going to receive the mark of the beast যারা পশুর ছাপ গ্রহণ করবে are those who don't ask questions. তারা, সেটা হচ্ছে তারাই যারা প্রশ্ন করে না। The ones that ask questions, যারা প্রশ্ন করে they're the ones who get the seal of God. তারা ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক পায়। Why? কেন? Because they want to understand. কারণ তারা বুঝতে চায়। They don't just accept information and say, okay, that's fine. তারা শুধু তথ্য নিয়ে এটা বলে না যে ঠিক আছে ভালো। Instead, the পরিবর্তে ones who get the seal of God are seeking for truth. যারা ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক পায় তারা হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধানকারী। And so, even in these classes, যদিও এই ক্লাসের মধ্যে ask questions if you don't understand. প্রশ্ন করো যদি না বুঝতে পারো। I know some of you need to be asking more questions আমি জানি তোমাদের কিছু মানুষের বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দরকার, because your exams show me you don't quite understand yet. কারণ তোমার এক্সাম আমাকে বলে দেয় তুমি ঠিকমতো বুঝতে পারো না। So you should be asking much more questions in class. তাহলে ক্লাসে আরো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবা। Some of you do ask lots of questions, কিছু মানুষ তোমরা আসলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, and I've noticed that the ones who ask more questions, আর আমি দেখছি যারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে they seem to understand better. তারা আরো, তাদের মনে হয় তারা আরো একটু ভালো বুঝতে পারছে। So try to understand by asking questions. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বোঝার চেষ্টা করো। Emphysema and lung cancer are two different things. এমফিসিমা আর ফুসফুসের ক্যান্সার আলাদা জিনিস। Lung cancer is where you have a cancer growth inside the bronchus. ফুসফুসের ক্যান্সার হচ্ছে তুমি ব্রঙ্কাসের মধ্যে যেখানে ক্যান্সারের একটা ক্যান্সারের বীজের বৃদ্ধি হচ্ছে। But the
alveoli যে অ্যালভিওলাই are much smaller. অনেক অনেক ছোট। Can't draw it quite small enough. The alveoli are way down here. অ্যালভিওলাই অনেক নিচে, Tiny things. একদম ছোট ছোট জিনিস। We're talking about bigger things in lung আমরা cancer. আমরা ফুসফুসে বড় জিনিস নিয়ে কথা বলছি। Emphysema affects alveoli. এমফিসিমা শুধু অ্যালভিওলাইকে আক্রমণ করে। Now, just so I'm clear, আমি পরিষ্কার করার জন্য there are types of cancer আরো ক্যান্সারের ধরন আছে that also affect the alveoli. যেটা আমাদের অ্যালভিওলিকেও But- আক্রমণ করে। But we are not talking about those cancers today. ওগুলা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো না। We are talking about the cancer in the bronchus. আমরা ব্রঙ্কাসের ক্যান্সার নিয়ে কথা বলবো And I hope that this cancer makes sense to you. এবং আমি আশা করি এটা তুমি বুঝতে পারবে। Okay, Jonas. শুধু ওই ব্লাডে কফ ছাড়া কি আর কোনো উপসর্গ নেই যাতে করে বুঝতে পারি যে Is আমার there other ফুসফুসে signs ক্যান্সার rather than blood clot? There are other signs. This is a main one, এটা আসলটা। but you have other common signs. আরো কিছু সাধারণ উপসর্গ আছে। One of them is difficulty breathing. একটা হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসে কঠোর Emphysema. You remember the sign for that? You remember something that happens with emphysema? মনে আছে এমফিসিমা হলে কি হয়? That big chest, একদম বড় বড় বুক হয়ে যায়, inflated chest. প্রদাহ। That usually doesn't happen with the cancer in the bronchus. ব্রঙ্কাসের ক্যান্সারের সাথে ওইরকম হয়। Okay. Now, why does lung cancer usually happen? কেন ক্যান্সার বেশি সাধারণত হয়ে থাকে? 'Cause I want to share another thing with you. আরেকটা জিনিস সংযোগ করতে চাই, Here's what makes it difficult for doctors. ডক্টরের জন্য এগুলা কঠিন করে দেয়। Usually, সাধারণত lung cancer and emphysema go together. এই ফুসফুসের ক্যান্সার আর এমফিসিমা একসাথে যায়। That means you usually have two diseases, এটার মানে হচ্ছে তোমার দুইটা রোগ আছে, lung cancer লাং ক্যান্সার and emphysema, এবং এমফিসিমা at the same time. একই সময়। Remember those cilia we talked about? মনে আছে সিলিয়া নিয়ে আমরা কথা বলেছি? The cilia inside of, here, let me use the green. The cilia inside of the bronchus, they point upwards. ব্রঙ্কাসের মধ্যে যে সিলিয়া ওটা উপর দিকে যায় And the cilia inside of the trachea, they also point upwards. এবং ট্রেকিয়ার মধ্যে যে সিলিয়া ওগুলা উপরের দিকে থাকে। And so all the way to the top, এখন উপর পর্যন্ত you have, well, all the way to the top, you have cilia. তোমার ওই উপর পর্যন্ত সিলিয়া আছে বা লোম আছে। Our trachea is about here. Our larynx. All the way up to the top. একদম উপর পর্যন্ত। All the way to the top, we have cilia pointing up. সিলিয়াগুলা নিচের দিকের সিলিয়াগুলা উপরের দিকে থাকতো। So when you smoke, সিলিয়া মানে লোম, larynx, larynx। when you smoke, যখন তুমি ধূমপান করো then those cilia, they get exhausted. যখন এই সিলিয়াগুলা তাদের কষ্ট হয়ে যায়। Some of you, how many of you have built with concrete before? কারা তোমরা কংক্রিট দিয়ে কিছু বানিয়েছো? কংক্রিট You've worked with concrete before. All of you have worked. সবাই কাজ করছো কংক্রিট দিয়ে। You know, sometimes you wear masks, right? এক সময় মাস্ক করো, তাই না? Have you ever worn masks when you're working with concrete? যখন কংক্রিটে কাজ করছো তখন কি কখনো That's because you don't want to get garbage inside your lungs. এটার মানে হচ্ছে তুমি তোমার ফুসফুসে কোনো গার্বেজ ঢুকাতে চাও না। You ever notice though, you take a bath afterwards, তুমি কি দেখছো যে তোমরা ওই ময়লা থেকে এসে গোসল করো, your hair is just filled with concrete. তোমার
মাথা চুল একদম কংক্রিটে ভরে যায় and you have to get it all out. You have to clean it, এবং ওইটা পুরো বাইরে করতে হবে পুরো পরিষ্কার করতে হবে and all over your skin it's just dusty. আর তোমার চামড়াতেও একদম ময়লা ধুলা You want to rinse it off with water. তুমি পানি দিয়ে এগুলো সব ফেলাইতে চাও But can you drink water and make it go down into your lungs? কিন্তু তুমি কি পানি খেয়ে তোমার ফুসফুসের জায়গা পরিষ্কার করতে পারবা No. No. So all that cleaning job has to be done by the hair and the cilia. এই জন্য সব পরিষ্কারকৃত যে কাজগুলো ওগুলো সব ওই লোমগুলো সিলিয়া দিয়ে হয় When you're smoking, যখন তুমি ধূমপান করো all those chemicals go inside your lungs, সব ওই কেমিক্যাল গুলো তোমার এই ফুসফুসে গেল and the lungs have to try so hard to get all that mucus up and out of there. আর আমাদের ফুসফুস খুব চেষ্টা করে যেন সবগুলা যে মিউকাস বা কফগুলা একদম বাইরে বের করে দিতে And so eventually those hairs আর ক্রমাগতভাবে ওই লোমগুলা and those mucus glands, আর সেই মিউকাসের যে গ্রন্থি they get really tired. ওই কফ গ্রন্থি ওগুলা ওদের কষ্ট হয়ে যায় They get overwhelmed তাদের একদম মানে ওইগুলাতে ঢেকে যায় and they cannot keep things clean. ঢেকে যায় মানে চারিপাশ দিয়ে ওগুলার কি বলবো চারিপাশ দিয়ে ওটা ভরাট হয়ে যায় এবং সে পরিষ্কার করতে পারে না মানে চারিপাশ দিয়ে অনেক কফ হয়ে যায় Those cells actually die. আর ওই কোষগুলো মারা যায় They become paralyzed. এবং ওরা প্যারালাইজড হয় বা মনে করো পক্ষাঘাত So this black is going to mean a paralyzed cilia. মনে করো এই কালোগুলো হচ্ছে প্যারালাইজড বা পক্ষাঘাতী সিলিয়া So slowly they just start to give up. They say, I can't do this job anymore. It's too hard for me. আর আস্তে আস্তে তাদের এই কাজটা ওরা থেমে দেয় যেমন বলতেছে যে আমি আর পারবো না আমার জন্য অনেক কঠিন And eventually you just can't keep things clean anymore. আর আস্তে আস্তে তুমি ওই ভিতরে আর পরিষ্কার রাখতেই পারো না And then those toxins, আর ওই বিষাক্ত জিনিসগুলা they stay inside the lungs. ওরা ওই ফুসফুসের মধ্যেই থাকে And remember those cells we talked about? আর মনে আছে যে কোষগুলো আমরা কথা বলেছিলাম All these cells. Let's just take a piece of this tissue. If we take this slice of tissue we see right here, মনে করো ওই টিস্যুটা নিছি বা এই যে এতটুকুটা আমরা নিছি and we've got our cilia here. এবং এখানে সিলিয়া আছে Well, it can't keep things clean anymore. যেহেতু আর পরিষ্কার রাখতে পারছে না And so all these cells inside, জন্য ভিতরে যে কোষগুলো আছে they're getting exposed to the cancer causing things. তারা ক্যান্সারের সাথে সাথে সংক্রান্ত হতে শুরু করলো And remember, this can happen anywhere inside here. তুমি বুঝতে পারতেছো এটা কিন্তু যে কোনো জায়গায় ওখানে হতে পারে And then you get stage 1 cancer. তারপর তোমার স্টেজ 1 ক্যান্সার হয় What is stage 1 cancer? স্টেজ 1 ক্যান্সার কি Yeah? Initiation. And so we'll call this black color now cancer. মনে করো এই কালোটা হচ্ছে ক্যান্সার We get one cancer cell. একটা ক্যান্সারের সেল হইছে And it's got that cancer DNA in it. এবং ক্যান্সার ডিএনএ এর মধ্যে আছে Well, then this cell gets bigger. আস্তে আস্তে এই কোষটা বড় And হয় it affects this cell and this cell and this cell. এবং আস্তে আস্তে ওই কোষকে সাহায্য করে Then they start to multiply. ওই কোষকে আক্রান্ত করে তারপর আস্তে আস্তে ওরা বৃদ্ধি পাইতে লাগলো মানে দ্বিগুণ হইতে থাকলো And what do you call it when a cancerous cell starts to become a tumor? আর যখন ক্যান্সারের সেল টিউমার হইতেছে তখন তোমরা এটা কি বলো Becomes a benign tumor, বেনাইন টিউমার হয়ে যায় right? And now we have let's say we have a bloodstream back here. এখন দেখি মনে করো এখানে রক্তনালী Let's say we've got a bloodstream back over here. মনে করো এখানে রক্তনালী আছে And this bloodstream is going from this cell আর এই রক্তনালী রক্ত প্রবাহ ওই কোষ থেকে যাচ্ছে and it crosses over the bloodstream to another section here. এবং রক্ত প্রবাহকে কাটাইয়া আরেকটা জায়গায় পর্যন্ত ওরা চলে গেছে But it's not in the bloodstream yet. কিন্তু এখনো রক্ত প্রবাহের মধ্যে আসেনি So it goes over here. এখানে ওখানে চলে যায় It's spread. এটা আস্তে আস্তে ছড়ায় What is it now? এখন এটা মানে কি What stage cancer? Correct. এখন ওইটা কোন স্টেজের Malignant cancer. So now it's malignant cancer. এখন এটা ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা Well then, melanoma is skin cancer, so it's not melanoma. This is malignant lung cancer. So then you get
some of these cells that get in the bloodstream, তারপরে ওই কোষগুলো আস্তে আস্তে রক্তনালীর মধ্যে ঢুকে যায়, and they go to the rest of the body, তারপর দেহের সব জায়গায় চলে যায়, and that's metastasized. আর হয়ে গেল মেটাস্টেসিস। That's stage 4. এটা হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। Stage 4 cancer, stage 3 cancer, তো stage 2 cancer. স্টেজ 2 ক্যান্সার। You can barely see that. stage 1 বাড়াই তো And stage 1 is when you just have that one cell. আর স্টেজ 1 হইতেছে যখন তোমার মাত্র একটা সেল থাকে। Okay, that's what's happening এই যে এগুলা হচ্ছে এখন when you're smoking. যখন তুমি ধূমপান করছো, Those cilia, এই সিলিয়াগুলি, remember this. এটা মনে রাখবে, When you're smoking, one moment. Smoking paralyzes. Paralyzes cilia. ধূমপান সিলিয়াকে পক্ষাঘাতী করে দেয়। Smoking paralyzes cilia. Yes, your question. কত বছর লাগে ক্যান্সার হইছে? How many years we need to get cancer? It depends on how much you smoke. If your parents already have lung cancer, and you understand, if your parents already have lung cancer, you could get lung cancer without smoking. Because you already have bad genetics. You could get lung cancer, but it might not become stage 4. It might just stay stage 1 because your immune system is strong. It says, "Oh, here. I'll explain to you. Repeat his question. His question for the class was, আচ্ছা, ওর কোশ্চেন ছিল, what if you don't? How long does it take to get lung cancer? তো ফুসফুসের ক্যান্সার হতে কত সময় লাগে? You can get lung cancer when you're 20 years old. তুমি কিন্তু যখন 20 বছর তখনই তোমার ফুসফুসের ক্যান্সার হতে You পারে। can die from lung cancer before you even reach 25. তুমি 25 বছর যাওয়ার আগেই তোমার হয়তো লাং ক্যান্সারে মারা যেতে পারে। I have seen this happen. আমি দেখেছি এরকম হতে। It is very real. এটা একদম সত্য। Just the other day, I saw some teenage boys smoking, সেদিন একটা ছেলেকে আমি দেখছি ধূমপান করতে, and I felt so bad for them. খুব খারাপ লাগছে তাদের জন্য। They don't even realize they could die in 5 years. তারা ভাবতেই পারতেছে না যে তারা 5 বছরের মধ্যে মারা যেতে পারে। Because most people, it does take longer than that. কারণ বেশিরভাগ মানুষের থেকে আর একটু বেশি। But you can get lung cancer without smoking. ধূমপান ছাড়াও কিন্তু লাং ক্যান্সার হতে পারে। If your parents smoke যদি তোমার বাবা মা ধূমপান করে থাকে and they both have lung cancer, এবং তাদের দুজনেরই যদি লাং ক্যান্সার, you could get lung cancer তোমারও লাং ক্যান্সার by breathing in their smoke. তাদের ওই যে তারা যখন ধূমপান করতেছে, You could get lung cancer because they have bad genetics. oh so when those smoke when they float away. আচ্ছা, তো তারা যখন ধূমপান করে ওই যে ধোঁয়ার গন্ধটা ওইটা যখন তুমি পাইতেছো, তোমার ওইখান থেকে লাং ক্যান্সার হতে পারে। আর তুমি তাদের যেহেতু লাং ক্যান্সার জীবাণু ছিল, আর তুমি যেহেতু তাদের মেয়ে, ওরকম বংশ অনুক্রমেও তুমি পেতে পারো। Okay. 2 ways. Yeah, those 2 ways. But if you don't smoke, যদি তুমি ধূমপান না করো, most likely, here's what will happen. বেশিরভাগ এটাই যা হয়। You have an immune system that God created for you. তোমার একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েছে তো ঈশ্বর তোমার জন্য। One of the parts of your immune system is the lymphatic system. তোমার রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতির একটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম। Remember those lymph nodes I talked about before? মনে আছে লিম্ফ নোড নিয়ে আমি কথা বলছিলাম আগেরবার? We are drawing these, and they're like little bumps. এরকম ছিলাম ছোট ছোট জায়গা। All the lymph has to come through here সব লিম্ফ ওখানে আসবে and go through some filters. এখানে ছাকনির মধ্যে দিয়ে যাবে। And there's lymphocytes in these filters. আর ওখানে লিম্ফোসাইট আছে ওই ফিল্টারে। And those lymphocytes can see the cancer cells. লিম্ফোসাইট কিন্তু ক্যান্সারের কোষকে দেখতে পারে। See cancer cells. And kill them. দেখে মারতে পারে। And some of those lymphocytes will even go here. The lymphocytes, কিছু কিছু লিম্ফোসাইট কিন্তু এখানেও চলে যাবে। they can go here. ওইখানে যাবে। They can find these cells
ওখানে একটা কোষ খুঁজে পাবে। And remember, মনে রাখবা God made us amazing ways. ঈশ্বর আমাদেরকে খুব আশ্চর্যভাবে সৃষ্টি করেছেন। Are they going to come back? Okay. Those T cells, those killer T cells, ওই যে ঘাতক টি সেল বা খুনি টি সেল, they can put a little poison in here, তারা ওখানে একটু বিষ ঢুকাই দিতে পারে and then that cell can die, আর ওই কোষটা মারা যেতে পারে। and these can die, and these can die, আস্তে আস্তে সবগুলো মারা যেতে পারে। and then the whole thing can be cleaner. তারপরে ওই বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। So our immune system আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি can stop the cancer from becoming stage 2 or 3 or 4. ক্যান্সারকে স্টেজ 2, 3 মানে প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, চতুর্থ পর্যন্ত থেকে থামাইতে পারে। All of us have cancer. সবারই ক্যান্সার আছে। At stage 1, স্টেজ 1 এ ধাপ 1 প্রথম ধাপে there are cells that have cancer in them. কিছু কিছু কোষ আছে যেটার মধ্যে ক্যান্সার আছে। They're bad, unhealthy cells. তারা খারাপ অস্বাস্থ্যকর কোষ। But the immune system, when it's healthy, finds those cells and kills them before they become stage 2. আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওই সেলগুলোকে পায় এবং মারে তারা দ্বিতীয় ধাপে আসার আগে। So even though we have some cancer cells, এইজন্য যদিও হয়তো আমাদের ক্যান্সারের কোষ থাকতেও পারে, most likely all of our immune systems are strong enough to fight it off before it becomes a problem. সম্ভবত আমাদের ওই টি সেলগুলা সেগুলাকে মেরে ধ্বংস করে দিতেছে ওইটা একটা বড় সমস্যা হওয়ার আগে। So that is all for our lung cancer section. Anyone have questions? Do you have any এটা questions? হচ্ছে ফুসফুসের ক্যান্সার সংগত বিষয়। আপনি প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে। Okay, then we will translate this and then we will move on to digestion. I think lazy smoker can get this cancer. But Lazy smoker. lazy means lazy people get. Yes, But I never see the hardworking people. Those who smoke, they get. this because cancer. when you're hardworking, you have lots of fresh air. Yeah. And that fresh air will clean. So you see, it makes sense. But they can still get cancer, just not as often. Lack of exercise is a big problem because the immune system goes down. ট্রান্সলেট করবে হারা একদম বুঝি ওই হ্যাঁ, যে translate পরিশ্রমী করবো। মানুষরা প্রায় বিড়ি খাইলে একটু খাইলে ক্যান্সার হয় না। যারা অলস কাজ করতে হয় না বিড়ি খায় এরা মনে কর ক্যান্সার মানুষেরা ঠিক করে দেবে তাদের থেকে জীবন নিয়ে সুস্থ হয়। মনে করো পাশে মানুষদেরকে দেখি মনে করো ওরা এই 25 বছর আগে থেকে ধূমপান করছে, ঠিক আছে, তবু তাদের কোনো ক্যান্সার নাই, সমস্যা নেই। তারপর কারণটা কি? পরিশ্রম ব্যালেন্স ওদের ক্যান্সারের এগুলো আসতে থাকে আবার পরিশ্রম হয় মনে কর যে এই সমস্ত লিম্ফোসাইট ওইগুলো আছে ওইগুলো ভালোভাবে চলাচল হয় মারে এরকম ভাবে চলতে চায় ব্যালেন্স করে ওই জন্য যারা অল্প মনে করে শুধু খাইতে কথাটা হচ্ছে কি আমার মেলাটোনিন বেশি বেড়ে গেছে। খাইতে দেওয়া ছোটবেলায় থাকতে পারতো খাইতে লাগে এবারে বুঝি না প্রশ্ন আছে সকালে একটু বললে যে দাম তো আপনার কাজ কি করেন কি বিশেষ অবস্থা ওই যে ওই যে Melissa, কি? she has a question. Can you help her ask it? ক্যান্সার চারটি ধাপ। আবার চারটি ধাপ এটা বুঝি নাই। Understand this one, The cancer part. like how it goes Oh. level by level. Oh, because she wasn't there for that lecture. When we went over cancer, she wasn't here. Oh, okay. So there are 4 stages to cancer. ক্যান্সারের চারটা ধাপ আছে। The first stage is initiation, প্রথমটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন, and to initiate means to start. আর ইনিশিয়েট মানে হচ্ছে কিছু শুরু করা। So the others, your classmates know this one already because we studied it before you came.
আমরা এটা আগে পড়েছি তাই জন্য আমরা তিনি আসে নাকি এই জন্য আমরা জানি The second part is that you can make notes of this. You can take notes so you can read later. দ্বিতীয় কাজ হইতেছে তুমি নোটস নাও যেন পরবর্তীতে ধূমপান পড়তে পারো I don't have time to repeat the whole lecture. আমার আবার সময় নাই পুরোটা আবার আচ্ছা পড়া ঠিক আছে So you can write stage 1 এরকম লেখো প্রথম ধাপ is the starting stage. প্রথম ধাপ হচ্ছে শুরুর ধাপ Call it initiation. এটার মানে ইনিশিয়েশন Stage 2 is a benign tumor. Yeah, it's in the answer key এই as ওই যে well. অ্যানসার কিতে ছিল ও হ্যাপি বিলডে পেপর Did you bring your papers today? তোমার কাগজ জানছো আজকে ফাস্তিমা জমা দিছো না গতকালকে বলছি না আজকে কাগজ আনবা গতকাল এনে দিছো কাগজ আনছিলা ও হি গেভ হার পেপার শি গেভ I'm missing somebody's though. কিন্তু কারো একটা নাই তোমারটা তোমরা Okay. আনছো Put them here when you're দাও done. এখানে দাও তো নাক দিয়ে পানি ঢুকাবে তাহলে মনে করছি যে একটু কষ্ট থাকে মাঝে মাঝে মনে তো ভাত বের হয়ে যায় না ও স্লো Did you আপনি পাইছো? চারটা ক্যান্সার জিনিস benign initiation, benign, malignant, metastasis. প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো ভাত খাওয়ার সময় অনেক সময় নাক দিয়ে ভাত বের হয়ে যায় কারণ ট্রান্সলেট করো Sometimes when you get to eat rice, sometimes come out from nose. That's normal. Why? Really? It's connected. Sometimes when you eat and then you have some air, you can eat this rice. Then if some air comes up, you know, এই বমি করলে এরকম হয় না it নাক can দিয়ে ভাত blow বের the হয়। rice up here, and then it can come out your nose. Kashi dile, kashi. কাশি দিলে সত্যি বমি করলে হঠাৎ করে Shimo, translate কর. I have a friend. আমার একটা বন্ধু আছে One time he sneezed while he was eating noodles, নুডলস খাইতেছিল ওই সময় কাশি দিচ্ছে and the whole noodle came out of his nose. Ooh. আর কাশির সাথে সাথে এই যে নুডলস ওই যে কেচোর মতন বাইরে ইচ্ছে It's because they're connected. সংযুক্ত I know, disgusting, right? Stima. কেউ মজা খাবি না এরকম নাক দিয়ে টেনে Okay. So we have 5 minutes left for class. Lung cancer. ফুসফুসের ক্যান্সার Raise your hand if you do not want lung cancer. হাত জাগাও যদি তুমি ফুসফুসের ক্যান্সার না চাও তাইলে Okay, put your hands down. But I have a question. Yes, question. If only smoking we can get this cancer or any kinds of No, okay, yeah, good question. Is there other Other ways to get lung cancer, definitely. like not smoking ধোঁয়া অন্য ধোঁয়া ব্যাপ electric Yeah, one if we when you're smoking electric one. Hmm. When you're smoking electric one, you don't have. Okay, good question. You have a lot of electric ones in Bangladesh. yeah Okay, so I tried when I was we call them vapes, right? Oh, Vaping. Yeah, but This is something. yeah So when you're vaping, okay, listen, this one. আচ্ছা এটা শুনি Cigarettes versus vapes. সিগারেট আর এই বুঝে একটা ধর আছে না ধোঁয়া আজকাল দেখো না যে নাক দিয়ে বের হয় টিকটাক করে Oh, where's the shirt I use for erasing? মেলিসার ব্যাকটা অনেক সুন্দর Where's Danny. the? I just had. একটা
We're talking about vapes. I did take a picture. I took a picture. I will post it for you. Vapes and cigarettes. ভেপ তোমরা বোঝো? ওই যে আজকাল ওই যে ধোঁয়া টানে না, Vapes, জানি না ভাই, আমি ভালো বুঝি না। cigarettes. তো দেখছি মানুষকে নাক দিয়ে এরকম বের হইছে। না এরকম একটা পেনের মতন একটু মোটা ইলেকট্রিক বলে কারেন্টে চার্জ দেওয়া লাগে ওটা চার্জ দিয়ে Your lungs are made for one thing only. তোমার ফুসফুস শুধু একটা জিনিসের জন্য তৈরি হয়েছে। Your lungs are made for air, তোমার ফুসফুস শুধু বাতাসের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, specifically clean air. বিশেষভাবে পরিষ্কার বাতাস। And that air আর ওই বাতাস, that air should be through your nose most of the time. আর ওই বাতাস যেন তোমার নাক দিয়েই যায় বেশিরভাগ সময়। But when you're vaping, যখন ভেপিং করো, that air is flavored air. ওই ভেপিং যখন করো তখন ওই একটা বাতাস টানে আর কি। It ওই has বাতাসের মধ্যে একটা আলাদা ফ্লেভার আছে। particles ওই ইলেকট্রনিক্স কিছু কিছু বিষয় আছে, and addictive chemicals. আর ওইটার মধ্যে আসক্তিজনক কেমিক্যাল আছে। এই চিটাগাঙে তো আছে। Here's the difference. এইটা হচ্ছে পার্থক্য। Cigarettes have more chemicals. সিগারেটের মধ্যে বেশি কেমিক্যাল আছে। But look, when you're breathing anything through your mouth, যখন মুখ দিয়ে কোনো কিছু তুমি শ্বাস নাও, it doesn't get cleaned. এটা পরিষ্কৃত হয় না। You know, even when you're living in a city, যদিও তুমি একটা শহরে বাস করতেছো, you're breathing lots of CNG, CNG exhaust. তুমি বেশিরভাগ সিএনজির ওইগুলা তোমার মানে ওই গন্ধগুলো তোমার নাকে আসতেছে, All the air from the factories, আর ফ্যাক্টরির যে বাতাসগুলা, lots of the sewage from everywhere. তারপরে পাশ দিয়ে যে ড্রেনের গন্ধ চারিপাশে, The air is not clean. আর ওই বাতাস পরিষ্কার না। And so even living in the city এই জন্য তুমি শহরে বাস করলেও can put you at risk for lung cancer শহরে বাস করলেও তোমার লাং ক্যান্সারের বা ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকতে পারে। because there is smoke coming from the cars, there is smoke coming from other people's cigarettes, there's smoke coming from the buses. কারণ ওই ধোঁয়াগুলা গাড়ি থেকে আসতেছে, অন্য জায়গা থেকে আসতেছে, বাস থেকে আসতেছে। But to answer your question, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, cigarettes are really bad. সিগারেট খুবই খারাপ। Vapes are different, but not as bad for lung cancer, I don't think. ভেপ আলাদা, কিন্তু ফুসফুসে Because they have less chemicals. ভেপের মধ্যে কম কেমিক্যাল আছে, কম রাসায়নিক পদার্থ আছে। Because the cigarettes have more chemicals. সিগারেটের মধ্যে বেশি কেমিক্যাল আছে, They have the most actually. মানে প্রায় বেশি, মানে অতিরিক্ত আছে। So the vapes were made so you wouldn't have as bad chemicals. আর ওই ইলেকট্রিক্যাল সিগারেট বলে, ভেপ মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সিগারেট, আমি লিখেছি But it's still যে ওইটা সিগারেটের মতো অত খারাপ না, কিন্তু very bad. তাও খারাপ, মানে অনেক খারাপ, এটা অতিরিক্ত খারাপ, কিন্তু খারাপ এটাও খারাপ, মানে দুইটাই খারাপ আর কি, এটা একটু বেশি খারাপ। Most important thing, আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে God made our lungs for air ঈশ্বর আমাদের ফুসফুসকে বাতাসের জন্যই সৃষ্টি করেছে, and nothing else. অন্য কিছুর জন্য না। Clean air পরিষ্কার বাতাস through the nose most of the time, নাক দিয়ে বেশিরভাগ সময়, because the nose cleans the air, কারণ নাক ওই বাতাসটাকে পরিষ্কার করে, is what we need for perfect circulation. আমাদের উত্তম সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন। And as we already know, আর যেভাবে আমরা জানি uttam shanchalon. উত্তম সঞ্চালন। উত্তম স্বাস্থ্য Okay, let's pray. Our time is finished for this class. Father in heaven, আমাদের সর্বস্ত পিতা, we thank you for this day. তোমাকে এই দিনের জন্য ধন্যবাদ দেই। Pray that you would help us to remember these things আমরা
প্রার্থনা করি তুমি এগুলা মনে করাতে সাহায্য করবে and help people not get sick with lung cancer. এবং সাহায্য করবে যেন মানুষ এই ফুসফুসের ক্যান্সারে যেন অসুস্থ না হয় Pray this in Jesus' name. ঈশ্বর নামে